So what's up guys? So ngayong araw, napagtripan ko mag-video eh. May iluluto akong honey glazed chicken. So itong manok na to, natutunan ko lang lutuin nung nasa barko ko. Kasi since maraming stock ng honey doon, eh nag-experiment ako ng luto. Pero ito, hindi natin gagamitin sa oven. Kasi doon may oven, dito may oven din, pero wala kaming specific pan for that one. So, ayun. Ito may manok. Siyempre manok. So, sa manok, ang kailangan mo lang, garlic powder. Ito, garlic powder. And pepper. Yun lang po yung coating ng manok natin. And garlic. Ipa-fry natin yun. Tapos, for the sauce, kailangan mo ng chicken stock. 1/4 cup na itong chicken stock. Then, soya, honey, ketchup. So, ganun lang po kasimple. So, tara, lutuin natin ito. Ayun, tapos. So, ito yung manok. Lalagyan na natin ng garlic powder. So, both sides yung lalagyan natin ng garlic powder. Right? Pero hindi ganun kadami. Make sure di naman sobrang dami. Hindi rin sobrang konti. So, sprinkle lang yan. Sprinkle. Sprinkle. Yan. Pati black pepper. Hindi rin ganun kadami. Konti lang. Then other side mo. Ulit. Other side. 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 Yan. At lalagyan na lang ulit. Sprinkle lang ulit ng garlic powder. Busin na natin to para hindi sayang. Then pepper. Pepper. Yan, ito. Yan, after nito, pwede na itong i-fry. Piprito na natin to. Okay? Now for the sauce, gagawin na rin natin yung sauce. So, individual yon, separate yung sauce na iluluto, then separate din yung manok. Then after that, we're gonna combine them together. So, ito yung chicken stock. 1/4 cup. Then ketchup, 1/2 cup. Wait, soya muna ilagay natin. 1 cup of soya sauce. 1 cup soy sauce. And honey, 1 cup of honey. Bato, butas na bato. Hindi ko alam kung abot to ng 1 cup, parang hindi aabot. No, hindi ata abot. No, abot. Hindi, abot. So, ayan, 1 cup of honey. Wait na. Ate, paabot nga ang kutsara. Yan, simutin natin. Sayang yung honey. Masyadong mahal yung honey. It's actually 200 pesos do sa almost 1 cup lang na ganyan. And after that, ketchup.
1/2 cup of ketchup. Any ketchup will do. Ayan. Then after, haluin lang natin yan. Halo. So make sure naghalo, na-dissolve na rin yung ketchup, parang nag-mix na siya with the sauce bago mo siya i-boil. Bago lutuin. So, ayan, medyo okay na. So, ngayon, ipa-fried na muna natin yung chicken. Then, mamaya isasabay natin to. Lulutuin din natin to. Then, pagkaluto, saka natin pagko-combine. Okay? Ito yung chicken. Woo! Wow, may tong. Uy! Matalsik! Kailangan ata hindi ganun kalakas yung ano eh. Yan. So yan, ipa-fry lang po natin yan. Siguro mga 10 minutes or 15 minutes each side. So we'll see. So after 10 minutes, ganyan, kakatagilid ko lang ng kabila. So still raw pa yan. Sasalang na rin natin yung sauce. Ito yung magiging pinaka game changer niya, yung sauce na yun. Then later, after 10 minutes, we're gonna put some garlic here on this one, on the chicken. Then we're gonna wait for the garlic to become brown. Tapos pag brownish na siya, saka natin to ilalagay. Ito, pag kumukulo na rin to, ilalagay natin dito, i-combine natin. So now approximately almost 20 minutes nang nakasalang tong chicken. Then ito po yung sauce. So now it's boiling as well. So ito na papasok yung twist. Babawasan natin ng oil tong chicken. We're gonna put here the oil. Little bit lang naman babawasan. Oh! No. Don't be like that. Yan, nagbawasan na. Bawasan na po ng oil yung chicken. So garlic powder yung ginamit. Then lalagyan pa natin yan. Lalagyan pa natin yan ng more garlic. So garlic on the mix na yan. May garlic na rin yung chicken. Hintayin lang po natin mag golden brown yung butter. Ay, yung garlic doon sa chicken. So habang hinihintay natin yun, pwede yung turn ng i-turn. Ito na yung ano, medyo nagre-ready na siya.
So, hinaan na natin yung apoy niyan para hindi na masyadong. Ayan yung ipapasok natin dito. So, ayan, medyo brown na yung garlic. Ilalagay na natin itong ating sauce. Turn off. Alright. Ito na yung sauce. Pasok na yung sauce. Ayan. So mukhang napadami yung sauce, pero yan yung magiging glaze niya. Actually, yung sauce, pwede nyo pang gamitin since madami pa. Pwedeng gawing sabaw or pwede rin sa susunod na chicken na lulutuin. So, ayan. Ganyan na yung color ng kalalabasan niya. So, we're gonna wait for a while na yung sauce kumonte. Then, the chicken itself will be cooked as well. So, tatakpan muna natin. Oh, no. Not this one. So, 10 more minutes pa natin siyang isi-simmer with the sauce. Or what you call that. Basta, 10 minutes siyang nating hahayaan pa na kumulo yung sauce with the chicken. So, yung lasa, didikit sa kanya. So, estimated time ng cooking niya is 45 minutes. 45 to 50. All in all, sama na tong sauce. So ito, pwede pang gamitin to. Since konti lang yung nagamit namin chicken, it's like 5 pieces lang to. So pwede pa to for tomorrow or the day after tomorrow or the other day.